Okay, so we were deriving the thermodynamics of classical ideal gas by considering the system as a member of the canonical ensemble. So in the first part of our lecture, we had obtained the partition function Qn for the system. So the partition function Qn for the system, it was obtained as 1 by n factorial times v by h cubed whole raised to n into 2 pi m kt whole raised to 3n by 2. Okay, so this was the expression that we obtained. I think we called it as equation number 6 or so for the n particle partition function. We obtained it from the single particle partition function, raising it to n and dividing by n factorial to account for what is known as the correct Boltzmann counting to avoid Gibbs paradox, and we reached. And at that time I told you that this expression will become the key to the thermodynamics of the system. Now, before I proceed on to derive the thermodynamical properties of the system, let me once again remind you the recipe or the step-by-step procedure for obtaining the thermodynamics, which we already have discussed in a previous video, previous lecture. See, let's see what is the procedure and how much or how far we have reached in our attempt, right? So, the very first step in the calculation of thermodynamics by using canonical ensemble formalism is to evaluate the canonical partition function Z or QNVT, which we have done by equation number 6. So this step has been successfully completed by us. And you know, it should be a function of NVT. As I told you in the previous lecture that equation number 6 is expressing Q as a function of the macro state variables of the canonical ensemble, that is NVT. Okay, now of the given system, right? Of course. Now, what else we have to do? The second crucial step is to calculate the Helmholtz free energy A of the system using the relation A equal to minus kT log Z or minus kT log Q. So that is what we are going to do now. So the second step will be to use the relation A is equal to minus kT log Z. Instead of Z, I'm using Q, and you know, for us Q is Qn, A equal to minus kT log Qn, right? So we'll be doing that one first. Now, so after just doing this one, you will be getting A, the Helmholtz free energy, which is the proper thermodynamic potential for canonical ensemble as a function of the macro states of the canonical ensemble NVT. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സ്റ്റെപ്പിന് ശേഷം A എന്നുള്ളതിനെയും NVT യുടെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടും, right? So that is the thing. We will be doing that one next. Then thereafter what you have to do? Let's have a complete picture. So take suitable derivatives of the Helmholtz free energy A with respect to relevant parameters to obtain other thermodynamic properties of system. അവിടെയാണ് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഇനി അടുത്തെന്താ ചെയ്യാനുള്ളത്? നമുക്ക് ഇനി കിട്ടാവുന്നത് A is a function of NVT. അപ്പോൾ നമുക്ക് എയുടെ പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ വേരിയബിൾസിൻ്റെ ഒക്കെ കോൺജുഗേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേരിയബിൾസ് നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ എന്നിൻ്റെ കോൺജുഗേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള തെർമോഡൈനാമിക് വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് മ്യൂ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം. വിയുടെ കോൺജുഗേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രഷർ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം. ടിയുടെ കോൺജുഗേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എൻട്രോപ്പി ആണെന്ന് അറിയാം. അപ്പം മ്യൂവിനെയും കെമിക്കൽ പൊട്ടൻഷ്യലിനെയും പ്രഷറിനെയും സിസ്റ്റത്തിന്റെ എൻട്രോപ്പിയും കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള എളുപ്പവഴി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഈ എയുടെ പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ആൻഡ് ദീസ് ആർ ദ റിലേഷൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ that is giving you the three equations for the three quantities here, and from the knowledge of S entropy, thereafter you can find out the Cp and Cv values by using the proper equation. So this is the recipe, or this is a step-by-step logical method to attack a problem or to just open up a problem in canonical ensemble formalism. അപ്പോൾ മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു. നമ്മളെ എല്ലാ ഒരു സിസ്റ്റത്തെ canonical ensemble formalism എന്ന് പറയുന്ന ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടാണ് എന്താണ് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, ദ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർമോസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ഓർ ടു ഒബ്റ്റെയിൻ ദ canonical partition function for the n particle system. Okay,
as a function of NVT. Second one, you obtain the Helmholtz free energy of the system, which is considered to be the proper thermodynamic potential for a system in canonical ensemble. Okay, and from the Helmholtz free energy, by taking proper derivatives, you obtain all other thermodynamical properties. Method. So we are straight away going to adopt this particular recipe in our current problem. Okay, I think it's fine with you. So let's start with. So I start with, once again I'm writing the equation. First one, first and foremost, let's start with the Helmholtz free energy. So you know that becomes the fundamental thermodynamic potential, Helmholtz free energy of the system. A, you know, A should be finally obtained as a function of NVT. And maybe you might you may be wondering, why do you focus on Helmholtz free energy? Why don't you focus on Gibbs free energy, or enthalpy, or likewise? Because we have a number of free energies, right, or thermodynamic potentials. Why do we focus on Helmholtz free energy in canonical ensemble? And you have a straightforward answer right away. What is that? Because as I mentioned while we revised our thermodynamics, each of the thermodynamic potential has been defined to be applied in special situations. And if we are considering as the properties of a system, or if you want to discuss the equilibrium properties of a system under constant volume and constant temperature, means isothermal systems or isothermal processes. ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രോസസ്സുകൾക്ക് അണ്ടർഗോ ചെയ്യുന്ന, അല്ലെ ഇത്തരത്തിലുള്ള സിസ്റ്റത്തിനെ സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ, അതിൻ്റെ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഇക്വിലിബ്രിയം സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള എന്താണ് തെർമോഡൈനാമിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് എ ആണ് എന്ന് നമ്മൾ ഓർത്തിട്ടുണ്ടാവും. Okay, so that is where I discussed. So A is the proper thermodynamic variable to handle such equilibrium problems under isothermal systems, okay, or conditions. ഇനി ഇതിന് പകരം, if our system was having isobaric, അതായത് pressure constant ആണ്, temperature constant ആയിരുന്നു എന്ന് കരുതുക. So then instead of depending on Helmholtz free energy, we should depend on the Gibbs free energy G. So G is a proper function, okay, in order to handle isobaric isothermal processes or systems. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ NVT എൻസംബിൾ ആയതുകൊണ്ട് N കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് എല്ലാത്തിലും. ഓക്കെ, ക്ലോസ് സിസ്റ്റത്തിലല്ല N കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. വിയും ടിയും ആണ് ഇവിടെ നാച്ചുറൽ വേരിയബിൾസ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ വിയും ടിയും നാച്ചുറൽ വേരിയബിൾസ് ആയിട്ട് വരുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഹെലംഹോൾട്സ് ഫ്രീ എനർജി ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഡിസ്കഷനിൽ ഹെലംഹോൾട്സ് ഫ്രീ എനർജി വെച്ച് തുടങ്ങുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഫൈൻ. സോ ദാറ്റ്സ് അപ് ടു യു. Now, so how to start with? So as we mentioned, we will use the relation A is equal to minus KT log Q. ഇതാണ് നമ്മുടെ relation to start with. Okay, so Q means Q of n particle system. So I am writing Qn. Now you can substitute for Qn directly. I will just do it fast. Okay, you can just check back for any equations. See, it's equal to minus KT, then log of, see, we have obtained already Qn by equation number 6, that was 1 by n factorial. Whenever you write an equation, please recollect why such a term or how such terms appeared in that equation. You know, n factorial evidana vannathu, this n factorial we had added in order to account for the correct Boltzmann counting, in order to compensate for the Gibbs paradox, right? So 1 by n factorial into, what is that? V by h cubed whole raised to n, v by h cubed raised to n. Then we had a factor on rearranging 2 pi m kt raised to, what was the power? It was raised to 3n by 2. Okay, so let's use proper brackets to close it. So this one was Qn, right? Substituted. Now let's break this thing. Our aim is just to simplify this equation. That's our answer. So here it is log of right. Okay, there are see. You can just break it up. So there is an n factorial term in the denominator and there is an other terms. So I'm breaking it up into two terms. So log a by b equal to log a minus log b. So I'm keeping minus kt as a common factor outside and I'm writing log of, okay,
say I'm taking this n factorial as b, a by b. So b, log of all other things. What is all other things? V into, okay, so v into, let me rewrite it, let me just make some modification. V into 2 pi m kt raised to 3 by 2, right? Raised to 3 by 2, about 3n by 2 വേണ്ടതാണ്, 3 by 2 is there, okay, divided by h cubed, so v by h cubed, n നമ്മൾ രണ്ട് ഫാക്ടർ കൊണ്ട് കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പോവാണ്, whole raised to en എന്ന് എഴുതാണ്, okay, we will have its benefit in the next step. So log a എന്നായി, kt കോമൺ ടേം ആണ്, മൈനസ് log n factorial, ഇതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, മൈനസ് log n factorial, so log a by b. So this one is taken as b and this one is n factorial. Sorry, this is taken as a and the other one is taken as what? B. Log a minus log b. That's what I have used. So which can be further equated equal to minus kt into. So we can again rewrite this one. You know what? Log n factorial kandal nammada adutha. What is our next the impulsive step? Log n factorial to use Stirling's approximation. So because n is pretty large. So minus kt into log. Okay, and this one can be used log a raised to x, okay, or a raised to b, so it will be b log a. So I'm writing n log, okay, n log, that was our aim, v into 2 pi m kt, 2 pi m kt raised to 3 by 2 by h cubed, all those things. So n is taken care of. Now minus, when I apply Stirling's approximation expansion, so this one will be equal to minus n log n, minus and minus, it will become what? Plus en, that will be the thing, okay. So which is further, you can see, can't you see that n is common factor in all the three terms? So here comes n, here comes n, here comes n, so you can take that one outside, so that will become minus n kt into, see what else can be done. So we can just write this one as log, it's the same term, so log v into 2 pi m kt raised to 3 by 2 divided by h cubed, okay, so that's all there. Then minus log en plus 1, okay, that is what is remaining when you take n outside. Now further, let me rearrange this one, because there is a log n once again here, right? So this is log n and this is log of some other quantity. So this is once again of the form log a minus log b, which I can write as what? Log a by b, right? So this one will be further written as what? N, just minus nkt is there, and I can take that minus inside, and after rearranging this one, so plus term will become minus term will become what? Plus term. So I will have to invert it anyway, that's understood, I think. So it will become finally nkt, then log, see that ഈ മൈനസ് എടുക്കുമ്പോൾ ലോഗ് n എന്നുള്ളത് എന്തായി മാറും? പ്ലസ് ആയി മാറും. ഈ ലോഗ് ഓഫ് ദിസ് ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് മൈനസ് ആവും. അപ്പോൾ ഇത് ലോഗ് എ എന്നുള്ളത് ന്യൂമറേറ്ററിൽ n വരും, ഡിനോമിനേറ്ററാണ് ഇത് വരിക, ഓക്കെ. അപ്പോൾ a by b, സോ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ വരുമ്പോൾ എല്ലാ ടേമും നേരെ തിരിഞ്ഞു വരും. നിങ്ങൾ അത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം n by v, സീ ദാറ്റ് ദിസ് ടേം ഹാസ് ഗോ ടു ദ ന്യൂമറേറ്റർ, ഓക്കെ. n by v into, റൈറ്റ്, ലെറ്റ് മീ റൈറ്റ് h സ്ക്വയർ ബൈ, ടേം നേരെ തിരിഞ്ഞു വരുന്നത് കാണാൻ പറ്റും. h ക്യൂബ് എന്നുള്ള ഞാൻ h സ്ക്വയർ ആക്കി മാറ്റി, അതിന് കാരണം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കും, ഓക്കെ. h സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 pi m kt, ഓക്കെ. ആ 2 pi m ktയുടെ ഹോൾ റേസ്റ്റ് ഒരു 3/2 ഉണ്ടായിരുന്നു, ഞാൻ h സ്ക്വയറിനും കൂടെ 3/2 ബാധകമാക്കി. ഇപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആണ് അല്ലേ? h ക്യൂബ് ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്, ഇപ്പം h സ്ക്വയർ റേസ്റ്റ് ടു 3/2, h സ്ക്വയർ റേസ്റ്റ് ടു 3/2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അല്ലേ? h സ്ക്വയർ റേസ്റ്റ് ടു 3/2 മീൻസ് വാട്ട്? You take first square root of h square, that is h, then this is equal to what? h cube. So you get back. അപ്പോൾ 3/2 h സ്ക്വയറിനും കൂടെ ബാധകമാക്കി കഴിയുമ്പോൾ ഇത് h ക്യൂബ് ആയിട്ട് ഇക്വാലന്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നതും കാണാൻ പറ്റും. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദ തിങ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വന്നു. ലെറ്റ് മീ ക്ലോസ് ദ ബ്രാക്കറ്റ്. So this yes, I have opened a bracket here, so I have to close that bracket here. That is logarithm of this entire thing. Then ഇവിടെ ഒരു +1 എന്നുണ്ടായിരുന്നു, അത് എന്തായിട്ട് മാറും? -1 ആയിട്ട് മാറും, because I have taken. So this is the equation. Now can you see that ഇത് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു വളരെ ബ്രീഫ് ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ്, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ വരെ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. So you can see that this is actually let me call this one as equation number 7, which is our required Helmholtz free energy of the system. See that A has been obtained as a function of NVT, right? So as we decide, അപ്പോൾ നമുക്ക് A കിട്ടി. ഇനി Helmholtz free energy കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ
നമുക്ക് ഇക്വിലിബ്രിയം പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ തിയററ്റിക്കൽ ഐഡിയ. ഇനി ഹെലംഹോൾട്ട്സ് ഫ്രീ എനർജിയിൽ നിന്നും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? മറ്റ് തെർമോഡൈനാമിക് 3 വേരിയബിൾസിലേക്ക് കടന്നു പോകാൻ പറ്റും. ഏതൊക്കെയാണ്? ഒന്ന് എൻട്രോപ്പി, മറ്റൊന്ന് കെമിക്കൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ, വേറൊന്ന് പ്രഷർ അല്ലെ. NVTയുടെ കോൺജുഗേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള 3 തെർമോഡൈനാമിക് ക്വാണ്ടിറ്റി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു താക്കോലായിട്ട് എ മാറുന്നു. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയിനായിട്ട് പഠിച്ചോണം. എയിൽ നിന്നും 3 കിട്ടാൻ പറ്റും. ഇനി എസിൽ നിന്നും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? CPയും CVയും കിട്ടാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡു. സോ ലെറ്റ് മീ പ്രൊസീഡ് ഓൺ. അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 7 ഞാൻ ഉപയോഗിക്കും. I will rewrite it again later. Okay, so that is now we will go to first quantity is obtained, that is Helmholtz free energy. So let me go to the second quantity. Yeah, so next. Yes, so second quantity, let me discuss what is known as entropy. ഓക്കെ, ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാന്നുള്ളത്, ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ആക്സസിബിൾ ആണ്, അതാണ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്നത്. ഇനി എൻട്രോപ്പി കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്കറിയാം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? വി ഹാവ് ടു ടേക്ക് പ്രോപ്പർ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഹെലംഹോൾട്ട്സ് ഫ്രീ എനർജി. സോ വി നോ ദാറ്റ് ഇക്വേഷൻ. ഞാൻ തെർമോഡൈനാമിക്സിന്റെ റെസിപ്പി പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ ഒക്കെ പഠിച്ചിരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വി ഹാവ് S ഈക്വൽ ടു -∂A/∂T. ഒരു സംശയം വേണ്ട അല്ലേ? എങ്ങനെയാണ് ഇത് വരുന്നത്? TS ഒരുമിച്ച് വരണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഓർമ്മയുണ്ടാവും. കീപ്പിംഗ് N ആൻഡ് V ആസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ്. ഓക്കെ, ഇത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുത്താന്നൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടാവണം. ഓക്കെ, സോ ഹോപ്പ് യു റിമെമ്പർ. ഇതാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇനി ഇവിടെ വി ഹാവ് ടു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ തിങ്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ്, ഓക്കെ ലെറ്റ് മീ റൈറ്റ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, യാ, -∂by∂T ഓഫ്, ഞാനൊന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാണ്. നമുക്ക് ആ ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ വരട്ടെ. ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 7 -∂by∂T ഓഫ് എ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്ത മുമ്പ് എന്തായിരുന്നു? NKT ഇൻറ്റു, സോ ദെർ ബി സോ മെനി ഓഫ് ബ്രാക്കറ്റ്സ്, log within bracket N/V into again h square by 2 pi mkt whole raised to 3/2. I won't suggest you to memorize all this length equation, please. Okay, please be confident that you can derive it by rearranging, and doing it repeatedly will finally take you to some final equations. Okay, so don't burden your memory unnecessarily. Right, so raised to 3/2 -1. So this one was your what you call just A, equation number 7. Now നമുക്ക് ഇതിനെ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇത് ∂by∂T ആണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? സോ വി ആർ ഡൂയിങ് ഡെറിവേറ്റീവ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടെമ്പറേച്ചർ. അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചറുള്ള ടേമുകളൊക്കെ നമുക്ക് പരിഗണിക്കണം. ഏതൊക്കെയാണ്? ഒന്ന് NKTയിൽ ഇവിടെ ഒരു T വരുന്നുണ്ട്. ഇതുപോലെ ഇവിടെ 2 pi mkt-യിൽ ഇവിടെ ഒരു T വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ 2 T ഉള്ള 2 ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. സോ യു ഹാവ് ടു യൂസ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് റൂൾ to complete this partial derivative. So I'm using the product rule here to complete the partial derivative. So let's see how to do that. So I'm taking say this NKT വേണമെങ്കിൽ കോമൺ ആയിട്ട് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം, വേണ്ട. So let's see, this ഇതിനെ U എന്ന് എടുക്കാം. ഈ സെക്കൻഡ് ഫാക്ടർ മുഴുവനായിട്ട് ഈ ലോഗ് ഓഫ് ഈ ക്വാണ്ടിറ്റി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? V എന്ന് എടുക്കുവാണ്. സോ UV റൂൾ ആണ് പ്രൊഡക്റ്റ് റൂൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ഐ ആം ടേക്കിംഗ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് ടേം. അപ്പം NKTയുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം എന്ന് പറയുന്നത്, സോറി, വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടെമ്പറേച്ചർ എന്താണ്? NK ആണ്. സോ ഐ ആം ടേക്കിംഗ് ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു -NK. So I have taken derivative into, you multiply with the okay, it's not into the other thing. What is that? Into log N/V. I'm writing the entire term as such, log N/V. Be very careful when you write h square by 2 pi mkt, okay, whole raised to 3/2. Then see, bracket close, -1. Okay, -1. That was our second term, V term. So du into V, then plus എന്നാ വരിക അല്ലേ? പ്ലസ് എന്ന് പറയും. പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് സൈൻ ഓൾറെഡി ഉണ്ട്. ആ മൈനസ് സൈന് കാരണം ഇതെന്താവുന്നു? ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് വരും. സോ ഇറ്റ് ഇസ് എ മൈനസ്. ഇനി ആ ടേം U എന്ന് പറഞ്ഞ ടേം എഴുതി, NKT തന്നെ അത് വെച്ചു. ഇനി ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് V, അത് ലോഗരിതമിക് ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ ഡെറിവേറ്റീവ് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താ വരിക? 1/, എന്നുള്ളത് ഞാൻ എൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ആദ്യം ഈ ബ്രാക്കറ്റിലുള്ള എല്ലാ ക്വാണ്ടിറ്റിയും കൂടെ I'm writing in the denominator. Okay, log of that. ബാക്കിയുള്ളത് see, 1ന്റെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് that is equal to 0. Derivative of that term equal to 0. So I'm writing the quantity as 1/x. Log of x is equal to 1/x. Log of ax എന്നുള്ള ഫോർമുല വരിക. So you have to take the derivative further. Function rule. You know what to do. So I'm writing N/V. So I'm writing in the denominator N/V. എല്ലാം അതേപടി തന്നെ എഴുതുന്നു. See, h square divided by simply 2 pi mkt raised to 3/2. So that is that. ഇനി ഇതിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കണം, റൈറ്റ്? ഓക്കെ, സോ ഫംഗ്ഷൻ റൂൾ ആണ്. ഇതിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുമ്പോൾ എന്താ വരേണ്ടത്? 3/2, റൈറ്റ്? ഇസ് നോട്ട് N/V. അത് അതേപടി എഴുതാം. നമുക്ക് കോൺസ്റ്റൻസിനെയൊക്കെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം. N/V ഇൻറ്റു
is not right, h square by 2 pi m kt, 2 pi m kt venda 2 pi m k vare, h square by 2 pi m k, right, okay, c raised to 3 by 2, right. Then yeah, of course, you can write as 2 pi m kt കാരണം നമ്മൾ വീണ്ടും എടുക്കുമ്പോൾ you will get another okay t there, so multiplying that t with the other one, it will become t raised to 3 by 2. See, so 2 pi m kt, I'm writing t also here. Then see, for the other one it will be minus 1 by t, and see, of course, there will be 3 by 2. Okay, 3 by 2 also will be coming over there. So I splitted it up like this. So what will happen on rearranging this one, this term entirely, this term will be getting completely cancelled away with what, this term in the denominator. ഇത് മുഴുവൻ അങ്ങോട്ട് പോയി, മൈനസ് മൈനസും പ്ലസ് ആവും. ഓക്കെ, അതുപോലെ എന്താ സംഭവിക്കുക, സോ ഇവിടെ ഒരു ടി 1 by t, ഇവിടെ ഒരു ടി ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു ടി ഉണ്ട്, ആ ടി രണ്ടും ക്യാൻസൽ ആയി പോയി. ജസ്റ്റ് യു ചെക്ക് ഇറ്റ് ഔട്ട്, okay, whether you are getting it. So what we are finally left out with is this one, minus nk log, okay, log n by v into h square by 2 pi m kt whole raised to 3 by 2. Then see, ഇവിടെ minus nk minus 1, so the plus nk now, plus nk, open bracket open ചെയ്യും, plus nk, then plus ഇവിടെ എന്താ വരുന്നത് നോക്കൂ, ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് ഉണ്ട്, there is a minus here, there is a minus here, so that is what, plus 3 by 2 ഉണ്ട്, right, ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം പോയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ, so 3 by 2 nk, so it will be 3 by 2 nk plus 3 by 2 nk, right. So can you see that 3 by 2 nk plus nk is 5 by 2 nk, which finally becomes is equal to nk log, I'm just rewriting it, beautifying it, v by n into h square by 2 pi m kt whole raised to 3 by 2, whole raised to 3 by 2, I'm closing the bracket, plus 5 by 2 nk, plus 5 by 2 nk. Okay, so you got the entropy equation. I don't know whether you remember, this was the same equation that we have derived after discussing Gibbs paradox resolution, and we called this equation as a, okay, what is known as it is famous as the Sackur-Tetrode equation for entropy, which is the Sackur-Tetrode equation for Sackur-Tetrode equation for entropy in thermodynamics. So this is a verified equation, entropy. Okay, remember one thing, so you can see that we are able to get this familiar equation, and you have used this equation at the conclusion of resolution of Gibbs paradox, entropy of mixing entropy. Please just check it back. Okay, that is equation. Hope that does. So you got the entropy, right. One thing I want to remind you, I hope that you have seen repeatedly in all this derivation, a factor comes over here. Okay, that is not, so this is something for you to note, it will be useful for you somewhere else to remember, h divided by root of 2 pi m kt, ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന കാണാൻ പറ്റും. h ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് 2 pi m kt എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഫാക്ടർ ഇവിടെ h സ്ക്വയർ ബൈ 2 pi m kt റേസ് ടു 3 by 2 എന്നാണ് ഉള്ളത് അല്ലേ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഇതിനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം h ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 pi m kt, ഓക്കെ, നോ, h ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് 2 pi m kt ക്യൂബ് എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. സോ ദിസ് തിങ് ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ലൈക്ക് ദാറ്റ്, നോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ h സ്ക്വയറിൻ്റെ നിങ്ങൾ സ്ക്വയർ റൂട്ട് അങ്ങ് മാറ്റുക, അപ്പോൾ എന്താ പറയുക ഇതിന്, സോ h ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് 2 pi m kt എന്ന് പറയുന്ന ഫാക്ടർ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെക്കാനിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിന്റെ അനാലിസിൽ വരുന്നതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഡ്യൂ ടു ഇറ്റ്സ് റിപ്പീറ്റഡ്ലി ഒക്കറിംഗ് നേച്ചർ, ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ ഐഡന്റിഫൈഡ് and named as lambda. Lambda is called the mean thermal wavelength. The mean thermal wavelength. എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വരുന്നു നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം. ഈ പേര് കൊടുക്കാനുള്ള മോട്ടിവേഷൻ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ആലോചിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും. മീൻ തേർമൽ വേവ് ലെങ്ത്, മീൻ തേർമൽ വേവ് ലെങ്ത്. ഓക്കെ, എന്തുകൊണ്ട് വൈ മീൻ thermal wavelength? Because can't you see that this is of the form something of the form h by p, right? This is very similar to the de Broglie wavelength equation, h by p, very similar. Okay, and where p is written in terms of kinetic energy, right?
അല്ലേ? സാധാരണ എന്താണ് ദിസ് ഓഫ് ദ ഫോം h by root of 2me എന്നാണ് എഴുതാറുള്ളത്. E എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം. സോ തെർമോഡൈനാമിക്കിൽ നമുക്ക് E എന്നുള്ളത് ഇക്വിപാർട്ടീഷൻ തിയറത്തിൽ നിന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. KT യുടെ ടേംസ്, KT എന്ന് പറയുന്ന എനർജിയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പൈ മാത്രമാണ് എക്സ്ട്രാ വന്നിരിക്കുന്നത്. സോ ദർ ഇസ് എ പൈ എക്സ്ട്രാ. So due to its similarity, it's usually known by the names, given the name mean thermal wavelength. Okay, so that is of relevance later when we discuss some phenomena like Bose-Einstein condensation, etc. We'll be talking about this one again, right? So see, so anyway, remember this one. This is a factor that is repeatedly coming. This is known as the mean thermal wavelength. So you can just replace this equation with, if you want, with lambda. We will use this term once again later in quantum statistics. Okay, fine. So that's about entropy. I think we can quickly go to the pressure. Okay, so far we have done the Helmholtz free energy. Then then we came to what is known as entropy, and the third one we are going to do is the pressure of classical ideal gas. So third one. Okay, so let me once again come to pressure of classical ideal gas, P. So you know what to do. Pressure, once again you will be getting pressure from Helmholtz free energy. So P is equal, by taking proper derivative, minus dou A by dou V. P ഉം V ഉം അല്ലേ കോൺജുഗേറ്റ്. അപ്പോൾ V യുടെ ഡെറിവേറ്റീവ്, A is a function of NVT. A is a function of NVT. അപ്പോൾ നമ്മൾ V യുടെ കോൺജുഗേറ്റ് ആയ പ്രഷർ കിട്ടാൻ A യുടെ എന്തെടുക്കണം, പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കണം പ്രോപ്പർലി, കീപ്പിംഗ് അതർ തിങ്സ് ദാറ്റ് ആർ N and T as a constant. It's understood. So what do you have to do? Just substitute, that's all. So it will be equal to simply minus dou by dou V of A ക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ A മെമ്മറൈസ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പം പ്രധാനപ്പെട്ടായിട്ട് വരിക അല്ലേ വീണ്ടും. സോ NKT മെമ്മറൈസ് if possible. Okay, it depends on your individual memories, but I don't encourage much. So NKT log N by V, by repeated usage, if you get it memorized by automatically, that's well and good. Okay, so N by V, h square by 2 pi m kt. You can see that now this one, but we have just written just now. So minus 1, that was your A. So you have to take be careful what you have to do. You have to take the partial derivative with respect to V. അപ്പോൾ V ഉള്ള ടേമുകളൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ പരിഗണിക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് V ഉള്ള ഒരു ടേമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ, V അല്ലേ. സോ ദർ ഇസ് ഓൺലി വൺ ടേം ദാറ്റ് ഇസ് ഹാവിംഗ് V. അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ V ഉള്ള ടേമിനെ അങ്ങോട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബെനിഫിഷ്യൽ ആയിരിക്കും. കാരണം ബാക്കിയുള്ള ടേം എല്ലാം കോൺസ്റ്റന്റ് ആയി മാറുകയും പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുമ്പോൾ ആ ടേമുകളൊക്കെ എന്താവും, സീറോ ആവുകയും ചെയ്യും. സോ വാട്ട് ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഡു, വാട്ട് വി വിൽ ബി ഡൂയിങ്, we'll be separating this equation. So that is equal to minus dou by dou V. ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് എന്തുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക, ദാറ്റ്സ് ഫൈൻ. ഓക്കെ, ഇൻറ്റു NKT, നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് മാറ്റാം. NKT, so let me use another bracket here. So this curly bracket, fine. NKT, then ഇത് log A by B എന്നുള്ള ഫോമിലേക്ക് മാറ്റുവാണെങ്കിൽ ഇതിനെ ഞാൻ B ആയിട്ട് എടുക്കാമെന്ന് എഴുതാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം. ഇതിനെ B ആക്കി ബാക്കിയുള്ള ടേംസിനെ എല്ലാം കൂടെ A എന്ന് നമ്മൾ പരിഗണിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് log A minus log B എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ NKT, then in bracket log A എന്നുള്ളത് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ക്വാണ്ടിറ്റീസും കൂടിയാണ്, വിച്ച് ഇസ് വാട്ട്, ലോഗ് ഓഫ് N, then V ഒഴിച്ചുള്ള ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ടേംസും h square by 2 pi m kt raised to 3 by 2, of course raised to 3 by 2, then that is there, log of that quantity minus log V, minus log V. അപ്പോൾ NKTയുടെ ടേം വന്നു, പക്ഷെ നമുക്ക് ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുമ്പോൾ ഡോ ബൈ ഡോ V എന്തിനും കൂടെ ബാധകമാണ്, -1 കൂടെ ബാധകമാണ്. സോ -1. Okay, so that I am taking. Is it clear? So there is no trouble about that. So it's equal to, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് മൂന്ന് ടേമുകളുടെ, see this is term A, ഇത് term A ആണ്, ഇത് term B ആണ്, ഇത് term C ആണെന്ന് കരുതുക. മൂന്ന് ടേമുകളുടെ പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വോളിയം എടുക്കണം. ടേം എയിൽ there is no dependence of volume, കാരണം നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് ഇസ് കീപ്പിംഗ് N and T as constant. അവിടെ N ഉം T ഉം കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്, ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം ഫണ്ടമെന്റലി കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ഈ ഡെറിവേഷനിൽ. സോ ഡോ ബൈ ഡോ V of the first term will be giving you 0. Then dou by dou V of third term -1 is also giving you 0, and then what you are left with is what, so it is equal to minus dou by dou V of 0 minus log V minus 0 ഇങ്ങനെ കിട്ടുക അല്ലേ. സോ ഇറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഡോ മൈനസ് പ്ലസ് ആണ്, ഡോ ബൈ ഡോ V ഓഫ് എന്ത്, okay, see of course there is one more thing, that is that NKT കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ആണ് അല്ലേ. സോ there is an NKT is common for that, so I can take NKT also, NKT log V, right?
So that is nkt log V. Nkt is a common thing. Nkt is also here. That is there because this nkt is common for this log V also. Nkt log V. So dou by dou V of nkt log V എന്നായിട്ട് ഇത് മാറും. Nkt is a constant which gives you nkt is taken out. Then what is dou by dou V of log V? Log V യുടെ എന്താണ് 1 by V ആണ് into 1 by V. See what you have got finally. This is equal to nkt by V. Or can you see that when you multiply this V to the other side, it will become PV. PV equal to nkt. Hope you are glad. Why? It's a point to celebrate. This is the much familiar PV equal to nkt, the ideal gas equation. The ideal gas equation. So we should be happy. It's okay, now worth celebrating, because after all these lengthy mathematical derivations, we are able to finally conclude with a very simple equation which is quite familiar to you. എന്താണ് വളരെ അപരിചിതമായ ഒരു നാട്ടിൽ പോയിട്ട് പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളുടെ അയൽവക്കക്കാരനെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത സുഹൃത്തിനെ കണ്ട പോലെയുള്ള ഒരു ഹാപ്പിനെസ് നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യണം വൺസ് യു ഗെറ്റ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ പി വി ഈക്വൽ ടു ദീസ് ആർ സം റെയർ മൊമെന്റ്സ് ഓക്കെ വെൻ യു ഫീൽ ഹാപ്പി after doing a lengthy derivation. Okay, it pays finally, right? Fine. So that is PV equal to nkt, hence establishing that our method works. Equation of state, so it works. Clear? Now quickly I will just do chemical potential, and thereafter I think we will wind up this particular already it is half an hour, doesn't matter, try because it should go on. So I'm doing it the same, and I'll just give you some steps and then chemical potential. So the fourth step is chemical potential. Let's evaluate the chemical potential. That also is directly obtained from A, because that is a conjugate variable. So chemical potential mu, by definition, it is dou A by dou N, keeping other two variables V and T as a constant. So what do? You have to just substitute dou by dou N of Q. What is Q? That is nkt. Okay, nkt log of n by v h square divided by 2 pi m kt. There is one thing that's good. Okay, or repeated writing all this equation will make it easy to memorize and practice it. -1. That's one thing that is quite what you can see useful. So -1, of course dou by dou n of, I have to just close the bracket. Now can you do that? This is with respect to n. With respect to n means you have to find out which are the terms having n. So here there is an n term and here there is an n term. So of course you have to use the product rule as we have done earlier. നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ എൻട്രോപ്പിയുടെ കേസ് ചെയ്ത പോലെ പ്രൊഡക്റ്റ് റൂൾ ഒന്നിനെ യു ആയിട്ട് എടുക്കുക, ബാക്കിയുള്ള ടൈമിൽ എന്താക്കുക വി ആയിട്ട് എടുക്കുക. സോ ഐ എം ജസ്റ്റ് റൈറ്റിംഗ് ദാറ്റ് ആൻസർ ഓർ റൈറ്റിംഗ് ദാറ്റ് സ്റ്റെപ്സ് ഹിയർ സോ ദാറ്റ് വി ഈക്വൽ ടു കെ ടി ഇൻറ്റു സെയിം സ്റ്റെപ്സ് ആണ് റിപ്പീറ്റഡ് ആവുക, കെ ടി ഇൻറ്റു ലോഗ് ഓഫ് ലോഗ് വി. ഓക്കെ, കംപ്ലീറ്റ് ടേം ഇത് വി എന്ന് പറഞ്ഞ ടേമാണ് ഞാൻ എഴുതിയത്. ദെൻ -1 fine. Okay, then plus nkt into vdu എന്നുള്ള രീതിയിലാണ്. ഇനി നമുക്ക് ലോഗ് ഓഫ് ഈ ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ 1 by എന്നുള്ള ഞാൻ വി എഴുതുവാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് വൺസ് അഗെയിൻ n by v h square by 2 pi m kt. Okay, raised to 3/2, no problem. Then ഇതിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുമ്പോൾ 1 by v എന്ന് വരും അല്ലേ, 1 by v into all of the things h square by 2 pi m kt all raised to 3/2. So automatically terms will be getting cancelled. ഇതുവരെ പോകും. ഈ എന്നും അതുപോലെ എന്താണ് ഇവിടെയുള്ള എന്നും തമ്മിൽ ക്യാൻസൽ ആയി. So what you are left with is this one kt. Then if you just bring back the quantities, log of n by v ബ്രാക്കറ്റിലുള്ള എല്ലാ ക്വാണ്ടിറ്റി നമ്മൾ എഴുതണം, h square divided by what 2 pi m kt. Okay, raised to 3/2 -1 ഇത്രയുണ്ട്. പിന്നെന്താണ് പ്ലസ് എന്ത് വരും, കെ ടി എന്നും കൂടെ വരും, പ്ലസ് കെ ടി. ഇവിടെ ഈ കെ ടി മാത്രമാണ് അവശേഷിക്കുന്നത്, റൈറ്റ്. സോ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ആ കെ ടിയും കൂടെ ഇവിടെ ഒരു മൈനസ്, ഇവിടെ കെ ടി ഇൻറ്റു -1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് മൈനസ് കെ ടി ആണ്. ഈ മൈനസ് കെ ടി പ്ലസ് കെ ടിയും കൂടെ എന്താ ക്യാൻസൽ ആയി. സോ വാട്ട് യു ആർ ലെഫ്റ്റ് വിത്ത് ഇസ് ഫൈനലി വെരി സിമ്പിൾ, ദാറ്റ് ഈസ് കെ ടി ലോഗ് n by v. Then once again, of course, you can use proper different brackets, h square by 2 pi m kt all raised to 3/2. So that is giving you the chemical potential.
Now same manner, okay, same manner, or any other quantities can be derived. So I just leave it as a task for you. So try to at least derive the internal energy of the system, internal energy of classical ideal gas. Okay, because you know the result, right? What is the internal energy of a classical ideal gas system? That should be obtained as what? 3/2 nkt. 3/2 nkt എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷനിലേക്ക് എത്തണം. Okay, and how to proceed? നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നില്ലേ എന്താ ഇന്റർണൽ എനർജി കണ്ടുപിടിക്കാൻ റെസിപ്പി എന്താ? U is equal to minus dou by dou beta of എന്താണ്? Log of Q, log Z. Okay, ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്, റൈറ്റ്? ഡോ ബൈ ഡോ ബീറ്റ ഓഫ് ലോഗ് സെഡ് എന്നുള്ളതാണ്. സോ നിങ്ങൾക്ക് ബീറ്റയുടെ ടേംസിലേക്ക് വേണം മാറ്റി എഴുതേണ്ടി വരും. റിമെമ്പർ ബീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1/kT. ഇഫ് യു ഫൈൻഡ് എനി ഡിഫിക്കൽട്ടി ഇൻ ഡൂയിങ് ദിസ് വൺ, ഐ ക്യാൻ ഗിവ് ഇറ്റ് ടു അസ് derived things, but please try it out if you have time with you, please. So that's about the classical ideal gas, which is one of the applications of what the canonical ensemble formalism. Okay, so we will discuss the harmonic oscillator as two subcases in the next lectures. Thank you.